Hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. We have worked all night long and caught nothing. La economía pesquera en Galilea se había comercializado por el Imperio Romano. Fishing economy in Galilee had become commercialized for the needs of the Roman Empire. Era una economía extractiva. Roma buscó en esta región y sus recursos las mercancías útiles para su propia economía. La gente de Galilea sería utilizada como mano de obra barata para la extracción. Los bienes debían enviarse para su consumo en los centros comerciales. It was an extractive economy. That is, Rome looked at this region and its resources for the commodities that were useful to its own economy. The people in Galilee were to be used as a cheap labor force to do the extracting. The goods were to ship out for consumption in Rome's commercial centers. Así llegó a Galilea un nuevo tipo de pobreza, and so a new kind of poverty came to Galilee. Generaciones de familias de Galilea de pescadores habían llevado vidas bastante cómodas gracias a su conocimiento, trabajo y comercio, intercambiando el pescado extra por productos de los agricultores locales. Generations of village fishing families had once led modestly comfortable lives from their knowledge, work, and trade, exchanging extra fish for produce from local farmers. Pero ahora, los pescadores debían trabajar el doble del tiempo para mantenerse al día con las licencias, tarifas e impuestos del Imperio Romano, vendiendo la mayor parte de sus capturas a las tarifas establecidas por el Imperio y recomprando lo que necesitaban para comer a precios que ya no podían pagar, pescando en exceso el suministro del lago. Now, the fisher folk must work twice as long to keep up with licenses and fees and taxes imposed by the empire, and essentially buying back what they needed to eat, selling most of their catch at rates set by the empire, and buying back at prices they could no longer afford, and overfishing the supply of the lake. Cuando posible, escondían parte de la captura solo para alimentar a sus familias. Pero esa era una estrategia arriesgada. Whenever possible, they might hide some of the catch just to feed their families, but that was a risky strategy. Me recuerdo cuando me maravillé de las hermosas, grandes frutas y verduras
en el gran mercado central de Guatemala. Madre Nelly explicó a mí que la mayoría de la gente guatemalteca que las cultivan no comen estas comidas. Son para exportar y la gente no puede pagarlas. Y sabemos a dónde exportan y quién pone los precios. Somos aquí. When I marveled at the beautiful, huge fruits and vegetables in the great central market in Guatemala, Madre Nelly explained to me that most of the farmers who cultivate and harvest them don't eat these good foods. It's all for export, and they can't afford them. And we know who sets the prices and where they go. It's here. We get them pretty cheap. Perdido estoy, pues cada palabra que sale de mis labios está contaminada. Y vivo entre un pueblo de palabras contaminadas. I'm doomed because every word that passes my lips is tainted, and I live among a people whose every word is tainted. Vivimos en un sistema donde es casi imposible encontrar una comida, palabra o acción sin contaminación de injusticia. We live in a system where it's almost impossible to find a meal, a word, or an action that is untainted by injustice. Ni la Iglesia como institución, ni nuestras más nobles declaraciones como personas pueden borrar la larga sombra del imperialismo extractivo y explotador que trajo siglos de sufrimiento a estas tierras a Abya en nombre de Dios. Neither the church as an institution nor our noblest statements as persons can erase the long shadow of the extractive and exploitive imperialism which brought centuries of sufferings to these lands, to Abya in the name of God. El racismo fue inventado por cristianos blancos para justificar sus atrocidades contra millones de seres humanos. Racism was invented by white Christians to justify their atrocities against millions of fellow human beings on both of these continents and around the world. Es inútil afirmar que eso fue hace mucho tiempo. It's useless to claim that that was long ago. Enfrentando los hechos de vida y muerte, los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos concluyeron en 2021 que el racismo ya es una amenaza grave para la salud de las personas de color y para la salud pública. Confronting cold, hard facts of life and death, the Centers for Disease Control had to conclude in 2021
that racism is a serious threat to the health of people of color and to public health. ¿Y la respuesta? And what is the response? Agresiones cada vez más mortales y el desmantelamiento de los derechos humanos contra la gente negra y otra gente de color, mientras los blancos bien intencionados continúan hablando de reconciliación. Ever more deadly assaults and dismantling of human rights against black people and other people of color, while well-meaning whites continue to talk about reconciliation. Simón dijo a Jesús, sin embargo, ya que tú lo mandas. Simon said to Jesus, nevertheless, if you say so. Gente blanca, nuestros barcos han sido demasiado pequeños y nuestros esfuerzos tan poco profundos. White people, our boats have been too small and our efforts too shallow. Seguimos reparando las mismas redes rotas y esforzándonos para mejorar un sistema que es fundamentalmente explotador e inhumano. We keep repairing the same broken nets and trying a little harder to improve a system that is fundamentally exploitive and inhuman. Para seguir a Jesús debemos admitir que toda esta empresa es insostenible. To follow Jesus, we must admit that this whole enterprise is unsustainable. Necesitamos salir de nuestro bote a la carretera, confesando el pecado y abrazando la reparación. We need to get out of our boat and hit the road, confessing sin and embracing reparation. Y mis queridos hermanas y hermanos, valientes de color, and my dear courageous sisters and brothers of color, ya se arriesgaron y dejaron mucho para invertir en una comunidad que nos incluye a todos. You have already taken so many risks and left behind so much to invest in a community that includes all of us. Jesús no dejará que su sacrificio sea en vano. Jesus will not let your sacrifice be in vain. No tengan miedo. De ahora en adelante van a pescar gente. Don't be afraid. From now on, you will be catching people. Al confrontar el sistema imperialista y racista, Jesús nos envía aguas profundas, a tomar riesgos, a descubrir que nuestro bote es demasiado pequeño y a comenzar una nueva forma
vida. Confronting the imperialist and racist system, Jesus sends us to deep water, to take risks, to discover our boat is too small, and to start a whole new way of life. Ni siquiera escucha nuestras excusas de fracasos pasados, de bajas expectativas e indignidad. He doesn't even hear our excuses of past failures, of low expectations, or unworthiness. Si nuestra boca debe ser purificada con carbones encendidos, que así sea. If our mouths must be purified by burning coals, then let it be so. Ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. They left everything and followed Jesus. Que la iglesia haga lo mismo. Let the church do the same.